Na hujambo na karibu kwenye habari zetu za runinga ya Pendo mida ya saa 2. Jina langu Clarin bin Ahura. Tuanze kwa vidokezo. Ufadhili wa masomo kuzuiliwa na msimamizi wa bajeti. KUPPET kulalamikia ukosefu wa uhaba wa madarasa na wanafunzi. Waziri wa Afya Deborah Barasa Mulongo azuru hospitali ya Kenyatta. Jamaa mmoja kupigwa risasi na polisi wa kituo cha Gioto. Gavana wa kaunti ya Machakos wa Vinyandeti kufungua rasmi kituo cha kuhifadhi mazao. Kenya kuwa kati ya nchi zitakazomenyana kwenye kombe la CHAN. Tukianza kwenye sekta ya elimu ni kwamba maelfu ya wanafunzi wa vyuo vikuu, shule za sekondari na vyuo anuai na wanaotegemea ufadhili wa serikali za kaunti kuendeleza masomo yao watalazimika kutafuta njia mbadala ya kujifadhili baada ya msimamizi wa bajeti Daktari Margaret Nyakango kuzuia kaunti kufanikisha ufadhili huo. Sylvia Yuma ana habari hizo kiutendeti. Barua hii ya Nyakango inaonyesha kuwa maelfu ya wanafunzi katika taasisi hizo watakosa kupata bursaries kutoka kwa serikali ya kaunti iwapo majukumu ya taasisi zao hayatahamasishwa na kuelekezewa magatuzi kupitia makubaliano baina ya serikali. Bursary is a social support. And I don't think there is any child in this country that can be denied access to education. There is no child that belongs to the national government or county government. These are Kenyan children. The law doesn't tell us, okay, so this child at preschool is a county government child. This child at this level is a national government child. And that is why the question of bursary is not anchored anywhere in law. There is also no law that says that in the constitution that bursary, there is a bursary for national government and a bursary for the county government. There is no law that speaks into that. In the fourth schedule, Article 185.2 and 186.1 and 187.2, the roles of the national government are the following. Now, in education policy standards, curricula, examinations and granting of university charters. The other one is universities, tertiary educational institutions and other institutions of research, and the higher learning and primary schools, special education, secondary schools and special education institutions. If you have listened very carefully, there is no issue where it speaks about issuance of bursaries. It doesn't. Because this is not a function that is envisaged in Schedule 4 of the Constitution. It is not assigned to any level of government. Katika barua hiyo iliyoandikwa Januari 14 mwaka huu ikiandikiwa mawaziri wa fedha katika kaunti zote 47, msimamizi wa bajeti Margaret Nyakango amesema kuwa kamwe hataruhusu matumizi ya fedha za kaunti kufadhili masomo katika taasisi za elimu zilizo chini ya serikali kuu kama vile shule za sekondari, vyuo vikuu na vyuo vya anuai. When we made a budget, the first person who must approve our budget is the controller of budget. As we are speaking, in almost every county, there is an allocation for bursaries, which she approved in July. So, what is this that has suddenly come up after she has approved budgets, and she now requires that the Nyeri as a county sits with the national government to sign participatory agreements for a function that has not been given to national government or to county governments, because it is saying a need that has come up. For example, assistance in payment of fees. Kwa sasa huenda kaunti zikalazimika kusitisha utoaji wa ufadhili huo, jambo ambalo litaathiri pakubwa operesheni za shule na uwepo wa wanafunzi shuleni hadi swala hilo litakapotatuliwa. I've convened an urgent meeting for the committee on Monday for COG. One of the things on the table is that we'll be seeking legal redress towards the same, so that we seek court interpretation towards the same. Sisi ndio tuko pale chini. Tunaelewa yule ambaye hajiwezi. So wezi sema ya kwamba governors hawastahili kupatiana bursary. I want to call upon control of budgets. Please,
let governors do their social responsibility ya kusaidia wananchi wa pale chini, ili pia watoto wetu ambao wajiwezi kupata school fees wa kusaidika katika county bursaries, tukishirikiana na pia zile bursaries ya CDF. Amesema kuwa ufadhili wa masomo unapaswa tu kuelekezwa kwa shule za chekechea, politekniki za vijijini na ambazo ndizo zilizogatuliwa kwa mjibu wa sehemu ya pili ya kitengo cha 4 cha katiba, swala ambalo magavana tayari walipinga. Nikiripotia runinga ya Pendo, nite Ayuma Sylvia. Tukisalia kwenye sekta ya elimu, chama cha walimu wa sekondari na vyuo anuai KUPPET kinalalamikia mtafaruko ulioko kwenye shule za sekondari msingi, haswa kutokana na uhaba wa madarasa na wanafunzi kukosa vitabu. KUPPET inataka serikali kuangalia upya sera ya JSS, ikisema madarasa yamesalia pweke katika shule za upili ilhali wanafunzi wanateseka. Hii hapa taarifa hiyo. Delivery of instructions is smooth and of quality and high quality. Yes. You can also comment on the university, the funding model that is currently bringing a lot of conversation back and forth funding. And as you answer that, there is a report. Can you repeat that? I'm saying you can also comment on the university funding model that is currently bringing a lot of back and forth. But as you even answer that, there is the report by, I think, the Treasury asking county governments not to fund higher education using bursaries because it's a national issue. Is that going to affect education and quality of education? And even as we see that capitation is delayed, so what is another option for funding our students? University funding has failed to work, and now the courts have already pronounced itself that this model has not met the threshold of public participation, which means that model now is at the limbo. We are asking the government to revert to the old one so that Kenyans can access capitation and funding for education. Bursaries, the MP has bursaries, the governor's bursaries, the Ministry of Education has bursaries. How are these bursaries coordinated when we are giving? You know, the governor will give bursary to the supporters, supposing you didn't support the governor. And why would the county government fund education, which is a function of national government? You know, for them, they have only the nursery schools and the village polytechnics. Why are they going to the students? That is misappropriation. They should be of law. Tukisonga mbele kwenye bima za afya ni kwamba Waziri wa Afya Deborah Barasa Mlongo amezuru hospitali ya rufaa ya Kenyatta baada ya tetesi zilizoibuka hapo awali pale kundi la kina mama lilivamia ofisi yake wakilalamikia changamoto za bima ya SHA ambazo zimewakosesha huduma za matibabu. Waziri huyo amekiri kulikuwa na tilafu ya kimitambo katika hospitali hiyo na kutoa hakikisho kuwa changamoto hizo zimetatuliwa na wananchi wanaweza kutumia huduma hizo bila tatizo. And we acknowledge, yes, there was a system interruption, which is common with any system, as we can see, not only in Kenya, but globally. And so having identified the system interruption, we've been able to first visit the labor ward as well as the maternity area. We have also seen the billing and discharge area in this facility. And we are happy to report that the system is up and running following great work. There was tireless and endless work among the technical team. I had instructed them to look at interventions to ensure that we don't have any kind of system interruption, have an alternative in case it do so happens. And we are happy to report to Kenyans that yes, we have an alternative system, and we have experienced and seen that there is no system interruption. The incidents occurred on the 14th and 15th up to 10 a.m. and the backlog has been sorted.
Tukivuka hadi kaunti ya Nakuru ni kwamba jamaa mmoja mwenye umri wa miaka 38 anahuguza majeraha mwilini baada ya kupigwa risasi na mtu anayedaiwa kuwa afisa wa polisi katika kijiji cha Giota, kaunti hiyo. Felix Alungaya ambaye ni mwendesha bodaboda ataka haki itendeke. Hii ni baada ya kupigwa risasi na afisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Gioto. Inadaiwa afisa huyo alimwacha mwanabodaboda huyo akiwa amezirai huku akivuja damu kwa wingi mita chache karibu na makazi yake. Kisa hicho kilitokea baada ya mwanabodaboda huyo kumpeleka mteja eneo la London. Alipokuwa akirejea alikumbana na maafisa wa polisi waliokuwa wamemkamata mshukiwa mmoja. Anaelezea kuwa aliamrishwa na maafisa hao kumsafirisha afisa mmoja na mshukiwa huyo kituoni Gioto. Kuja hapa sisi ametunyang'anya maufungu ya pikipiki. Akuja akachukua ufungu ya mtu mmoja akamrudishia. Akasema sasa wewe chukua hii watu na huyu ofisa mwingine huyu na huyu mwenye ameshika unipelekee post. Upaki pikipiki pande hii hiyo masaa. Kufika tu hapa katikati kwa rami hapo nasikia kitu inalia kwa mimi. Sasa mimi nikashindwa sasa tunaelewana nyinyi ndani mnanipiga risasi. Ndio nikangangana mbio ndio nikakuja nikaanguka kwa mandisi huko. Akuja akaniangukia kwa kitanda. Akasema aje wamempiga risasi. Hivyo nikakimbia nikaita majirani wakakuja wakamwangalia amelala chini anamwaga damu. Mwanabodaboda huyo aliwabeba na alipokaribia makazi yake alimwomba afisa huyo kufikisha ufunguo aliokuwa nao nyumbani kabla ya kuendelea na safari. Wanabodaboda wa eneo hilo wanasema kuwa hili sio tukio la kwanza la polisi kuhangaisha wananchi. Dhuluma ya polisi imekuwa mingi sana kwa sababu si mara moja ama mbili ama tatu. Last year November kuna kijana bodaboda bado ameshuhudiwa hapa Kyoto akipita tu kwa barabara na hiyo story ikafunikwa. Naye mratibu wa IPOA Jafes Kemenyi alisema kwamba bunduki za maafisa waliohusika zitafanywa uchunguzi ili kutambua iwapo afisa yeyote alihusika. Tutahusisha zile idara zinahusiana na haki za watu kama hawa watupatie habari zaidi, na kama kuna makosa yametokea hatua ichukuliwe ile ya kamili kwa wale ambao wamefanya hiyo maneno. Tukisonga mbele kwenye masuala ya biashara, zaidi ya wanabiashara 4,000 katika soko la Marikiti, kaunti ya Machakos watafaidika na kituo kipya cha kuhifadhi nishati ya jua katika soko kuu la Marikiti na jokofu la kuhifadhi mazao. Mradi huu ni ushirikiano kati ya kaunti ya Machakos, muungano wa kitaifa ya kuboresha lishe ya wizara ya masuala ya kigeni ya Uholanzi. Jokofu hilo ambalo lina uwezo wa kuhifadhi kreti 1,000 na mazao lilifunguliwa rasmi na gavana wa Vinyandeti. We know that in this country 30% of food is lost. 30%. So you can imagine how much we lose in this market. This is because we often don't have proper storage. So I believe that with the cold room that we've just launched with Our Excellency, we will be able to reduce food loss. We'll have more money in our pockets. We'll have more food on our table that is nutritious, not just food. We'll have more nutritious food. Hapa tuko na kitu ya kufurahia. Our committee, what I'm trying to tell them, our committee here ni ya mama mboga na baba mboga. Mama mboga na baba mboga wamefanya na gain na Ministry ya Trade. Hii committee imesimamia hii kazi. Na committee imechukua hii kazi kwa roho moja ndio tuweze kufungua leo. Sisi wote tukiwa watatu. Karibu kwa habari za Pendo viwanjani. Kenya imepangwa kwa kundi gumu zaidi kwenye makala ya mwaka wa 2024 la kuwania kombe la CHAN ambalo litafanyika Agosti hapo Kenya, Uganda na Tanzania, kwa mujibu wa draw iliyofanyika Jumatano usiku ukumbini KICC hapo jijini Nairobi. Harambee Stars itakutana na kundi A na mabingwa mara mbili kila moja.
Morocco na DR Congo, Angola na Zambia. Kundi B linalojumuisha Tanzania, Madagascar, Mauritius, Burkina Faso na Jamhuri ya Kati. Uganda iko kwenye kundi C pamoja na Niger na Guinea, na timu mbili ambazo zingalikufuzu. Mabingwa watetezi Senegal wako kundi la D, Congo, Sudan na Nigeria. More exciting to be here in these three countries because we know that in these three countries they are very good in clubs, you know. They have good clubs in champion leagues in Tanzania and Kenya, some in Uganda also. So the competition here is going to be attractive. People will, I mean, what we're expecting the more to give you an answer is full stadiums. The Uganda national team is one of the most supported national teams on the continent. It's very, very difficult for Uganda to lose in Kampala. Everybody knows that. And so with our 12th player, we believe that we are going to work very hard to ensure that for the first time we get out of the group stages. And when you get out of the group, everything else can happen. We are going to work hand in hand with Kenya and Tanzania to ensure that this trophy remains. You know, we have a big chance because, you know, Morocco here, we've been doing well the past, and then Angola same, we've done good. I think we have a big chance to qualify in this group. 100%. All our enemies are suffering. We must make sure that we have a song to escort the team to the top. So I can't wait, man. We're making a lot of music for Africa. But also, you know, just growing up, football and music has always been such a symbiotic relationship. And I'm glad, you know, that I'm part of something that's bigger than me. And this movement is just, you know, it's everything I ever wanted to be part of. Kufikia hapo mtazamaji, sina la ziada bali kutia kikomo kwenye habari zetu za runinga ya Pendo. Jina langu Clarin bin Ahura. Alamsiki.